Makes sense. Uh, so the idea is like based on the Stewart's recommendations, I'll be teaching the other subjects also. Like based on the requirement of your company, also we will be going forward in multiple directions. Like one will be in the data engineering, then data science and generative AI. So to keep that in, the fundamental is to understand the statistics. That is a core part of it. So initially, I'll be I'll be telling you or brushing up all the topics in data science. That is the first criteria. That will be taking at least a couple of weeks, more than 3 weeks, if everything goes fine. And also have some quizzes that will be scheduled. Like after each and every topic, I'll have some quiz. So you guys are requested to participate on it. No, please don't use Chat GPT. It's not like if you get good scores, you will be awarded. Not like that. The funda is to understand, make you understand whether you understood the subject. If not, you can ask me again. It's only a measurement to assess you. It's not to evaluate you. The sense like my funda is like whether you understood the subject or not. Getting marks is not my criteria. But you understood the subject that is what I really want, because that is the mindset I want for from your side, so that you can work with Stevens in a better way. That's the whole funda of it. It's not like if you get good scores, that means you'll be getting certificates. Yeah, it's not that concept. Okay, but even that will be assessed, but it is not going to give you a great weightage. So try to avoid and be honest in your evaluation. So taking into it, I would like you to introduce yourself so that I'll have a brief idea about who are those. And after post which I'll be trying to show you the pedagogy of statistics. And after which, like I might, if time is like if things is going fine, I can start slightly about statistics. Else we can see in the next class. That's the initial. Over to you guys. Yeah. So start with Aditya. Sure, sir. Hi, sir. My name is Aditya. So I completed my graduation just 2 months back. So I'm from the Department of Artificial Intelligence and Data Science. I did my undergrad in Sri Sai Ram Institute of Technology, Chennai. So I have interest in data science. So that's why I joined that group. So I want to delve more into data science and know its deepest concepts, and I want to explore more. That would be a small intro about me. Yeah. Good man. Next. Thank you. Hey, guys, take turns. Sorry. Yeah. Yeah, guys, you can start. Like, okay, Hey, you take want me turns. to Na யாராவது pinpoint? பேசுங்கடா. Okay, It's I'll go. better, Guru. That's better, Guru. Yeah. Okay, there you go. Come on. Yeah. Yeah. Hi, sir. My name is Devika. So actually, I also completed my graduation 2 months back. I did my BTech in Artificial Intelligence and Data Science from Sri Sai Ram Institute of Technology. Actually, myself and Aditya are classmates. And so my basic interests are machine learning and data science. And coming to my skills, so I know Python in intermediate to advanced level, and I know the basic ML concepts. So I did some basic ML projects to learn practically, and yeah, that's it about me. Good. Nice to hear. Anurag. Yeah. Myself, Anurag, completed my graduation in 2018, and after that, I did internship in Python services for 6 months, and after that, I joined VASIX. Interested in data science, especially Python for data Okay. science. Okay. Yeah. One fun fact about Anurag and Guru. So Guru is the one who took interview of Anurag for gastrics actually. So he only said, okay, you can take this guy. Then only I took. Yeah. Thanks, Guru. So, Thanks, Anurag, for yeah, that. welcome. Yeah, Okay. yeah. He's a founding member, founding team. Kind of, yeah. Every Yeah. one of you guys actually. Yeah. Yeah. Ashwath. Hey, you are on mute, dude. Ashwat, you're mute.
Yeah, hi, I'm Ashwath, and I did my graduate in statistics, and I'm also doing a course on PGPDS, Data Science and Business Analytics at Great Lakes Institute. So I worked as an intern in Solver Minds, and I worked at Primus, in which I did the e-commerce analytics and all other stuff. So I'm also working with Viastics. So I'm very much interested and fascinated about the data science and all other machine learning and AI things. Okay, nice to hear. Divya, Hi, sir. I have completed my master's in data analytics in 2024-23, and after that, I did an internship as an e-commerce analyst at Indus Valley for 3 months, and I did a basic ML project and using Python, and where you did your post graduation? Ramachandra University. That is medical college. Engineering you- college, actually. Yeah. No. That means you work under TRM. Yeah. Cardiology department. Have you worked in cardiology department? No, engineering and Hey, research. no, no, இல்ல this அங்க is டேட்டா வந்துட்டு they'll try to take it from all departments. இது இருக்கு பயோமெடிக்கல் இருக்கு. ஸோ அங்க அப்படி இருந்ததுன்னா பயோமெடிக்கல்னு கார்டியாலஜியும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தென் ஐ வுட் டச் பிகாஸ் ஐ ஒர்க் வித் தோஸ் கைஸ். ஸோ அதனால கேட்டேன். I don't think so. புரியுது. குட். தென் சந்தியா. Hi, sir. My name is Sandhya. I'm currently in my third year of college. I'm pursuing BSc IT with data science. I just want to know, I just want to explore more in data science. I just know From which only the college? basic Ratinam College, Coimbatore. Okay, Sandhya is like is college intern for 6 months with us. Okay, got it. And Lakshmi is HR. Hey, Lakshmi is our super boss. Okay. Okay, hi, Guru. So, excuse me, I'm just not able to switch on my cam. So, and Noted. like I'm basically into HR, and I did my MBA. It's a dual MBA, which consists of HR and systems. I've always been longing to justify both my degrees. So, trying to do my best. I have recently, I keep updating myself with Power Automate and R recently I learned. Then I did learn a bit about SQL. So being into HR and whatever I can. So I'm still trying to explore ML and hope I get a chance. And I would love to be a part and as a student of this course. Thank you for the opportunity. Hope I also justify. Thank you. Yeah. Of course you Then will. Vinay. Of course you will. Yeah. Vinay. Vinay. I hope it's not too loud. I'm still heading home. Sorry. Hello? Hey, no problem, da. No problem, Vinay. You're audible. Okay. Oh, dude, like if you're driving, you need not even say. Someone can just because be No, careful he is while going driving. in MTC bus. Okay. No, that's also like in this case, what I would do is like we can have one timing that is very comfortable for each and everyone. You let us know one like maybe at 8:30 if you want. I can have the classes from 8:30 onwards so that everyone goes home, and also you finish your work like whatever Stewart gives you. You can See, finish it. this Not is like a this is amazing, Guru. Good that you brought this up because even I wanted to get the guy's opinion. Which time is better for you? Because Guru Guru is in Bangalore. He's not in Chennai. If he's in Chennai, that's a different case altogether. He's in Bangalore. He has a rigorous work schedule. Based on our thing, he's trying to accommodate on his busy schedule. So I want your opinion. How you want to take this forward? Because the main problem, Guru, is for Divya, Vinay, and Sandhya. They are traveling very far. Hmm. So one-way trip is like close to 2 hours for them. 2 hours for us. So I want your opinion. How you want to take this forward? Okay.
So today what I did is like we asked them to leave at 5 o'clock. Still, you can see like Vinay and Sandhya were not able to make it. That's So the reason why. If I am keeping at 8:30, will it make sense? guys, your suggestion, Like please. I want to be accommodative, but you guys should not sleep in the class. I No, can be even if you keep accommodative. it, even if you keep it morning 9:30, they will sleep. Hey, dude, like I don't know, then guys. No, I'm just no, kidding. no. In the Hey, sense, like if you guys, want, see, will the early 8:30 work morning for means, you? see, early Yes, morning sir. is like reason I'll tell. Yeah. Early morning means half of them, this mostly this millennial kids have their late night sleep, and waking up in the morning is a tough issue. But generally, that's my observation. So if and for me, I wake up at 5:36. That's not an issue for me. I can start. But for you guys, I'm just been like I want to be very serious. The sense half of them, if they are like it's not a college, right? You have to rush and you have to study. That's the reason why. If you aram se go home by 8:30, have something to eat, and then start something to your brain. That's it. Like, will if that suits you, I can. My 8:30 schedule is perfect for me. I can really sit. I can share things 8:30 till even till 10 o'clock. That's fine. 9:30 if it I, extends some. I think this sounds good, Guru. I think our guys also will be okay with this. So what we will do is we will alter the office timing accordingly. So because since they are going to No, Stevens, I don't want them to leave early and miss your work schedule. அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். illa, see, it's just their learning cycle, da. So for me, for them to learn, make them learn is more important. So I as and when understand. there I is a understand. I as and when understand. there is a critical need, right? That time we can change the schedule a bit. That should not be a problem. Okay. What my initial thought is like for the statistics and all, I'll try to have classes very frequently so that I'll ensure that you guys are like finishing the basics very strongly. Like because without basics, if I start teaching some other topics also, it won't go to your brain, right? So that's a very reason I want to touch with your statistics. It's not very complex. Like everyone would have see most of them are DS data science, or at least one guy is proper statistics. Even we should even whether I doubt whether we can speak in his language because 4 years of statistics and we do engineering statistics is relatively different, right? So in that case, like but for him it's pretty easy. For you guys, like you guys know your own scores. Okay, engineering, math 1, 2, 3, all you guys. I don't want to ask all those scores, and that's private. Okay, but apparently I want to touch base Company in those. secret அதெல்லாம் அதுதான் M1 M2 M3 லாம் அதுதான் அது நம்ம படிச்ச காலம் வேற, இவங்க படிச்ச காலம் வேற, இவங்க கோவிட் காலம் வேற. அதுதான் பிரச்சனை. எவனை கேட்டாலும் கோவிட் கோவிட். See, I have a team in my present company. To ask them knows a COVID batch they are telling. எல்லாம் டிசிஇ பசங்க தான். தியாகராஜா காலேஜ் இது ஜிசிடின்னு. But apparently, yeah. They say it's COVID batch. So I'll be very careful. I have to reiterate the same stuff to them also. But taking things later, but ensure that we sit by 8:30 in the evening. That hope that suits everyone reaches their home properly. Like nothing, I don't want them to travel in between. In that case, I am open for them to record the class and they reach home and they start listening. Because in traveling, if someone like it's pretty risky. If someone is driving and something, I don't want those things. I'll be very honest. If you have any doubt, you can feel free to mail me like or call me over the phone and ask me doubts. Okay, preferably you call me, you put a mail, and or in the next class you can just ask the same doubt so that the other guys is also like Guru, we get. will add you to the group. We'll create a group, WhatsApp group. So whatever the doubts they have, let them post it over there, and in the next call they can be get clarified. Like that's Makes better sense. actually.
Yeah. Makes sense. Because So it these guys, I Hmm. sent them the meeting invite in the evening. Nobody checked their mail. Nobody accepted the invite. So apparently they have a separate group without me, it seems, and they are conversing over there. Good. They are I yet accepted to the get. mail invite. Yeah, yeah, I saw around 7:20 you accepted it. I saw that. Thanks for Yeah. that. So Okay. see, these guys are yet to get familiarized with that mail communication and stuff. So Yeah. let's keep it in WhatsApp for timing. So Hmm. let's do it that way. Yeah. Yeah. So guys, you are able to see the. Wait. I am refreshing my thing. Like no, except Aditya and Ashwath, none. Most of them have not even looked at my mail. What Stewart says is exactly correct. Look at your mail. Yeah, I checked my mail. There is a link to join class. Hmm. Yes. So, Aditya, Lakshmi, Ashwath have joined it. See, the reason why I'm asking you to join is it has the course materials with you, so that you do not ask like where is the course materials, where is the deck, where is the quiz. Everything is being posted there. So each after the class, I'll be trying to set one quiz cut timing. One, you have to finish those quizzes on time. Yes, it will be locked. Like it is a typical classroom thing because you guys are students. I want to have that setup as of now. Then after things are going like while we go for there's machine learning and all, it will be a different way. Like because statistics and all, I want you guys to understand it. It's not technical. For technical means I'll just have the video thing. I'll give you assignments. I'll ask you to fix it up. But this is more of subject, right? So subject wise, I have to teach it in this way. Okay. So that's the reason why I'm asking you to be very serious in my main. Yeah, Anurag, Ajay, Ajay, Mal, he hasn't added up. Srihari and Ajay haven't updated. Yeah, I will please Srihari. Ajay is not well actually. Okay, got it. He's yeah. Okay. And who is Apart from it, Vanishree Gopal? no. I teach for other. Is it? Okay. I told you, no, a couple of them I Got it, got teach. it, got it, got it, got it. Yeah. Okay. Someone raised their hand. Is that? Yeah. Yeah, so that's me. I haven't received any mail. Can you just check your spam folder, something like that? Wait. Yes, sir. I've checked it. Wait. Uh, can you just refresh it now? Yes, sir. Received it. Sorry.
Yeah, I think so. You guys have already. So today is guys when okay. When can we have the next class? Basically, I want to set the quiz card date. Hello, you guys are on mute. Sorry, Guru, what's the question? See, when we can have the next class based on which, like, This is the introduction class, the first class, yeah. the statistics. I'll be also briefing about slightly about statistics, but when will be the next class so that I can. Why not tomorrow? How about you guys? Like, Yeah, everything okay. is funny? Yes, sir. Okay. Or Friday. Not Friday. Okay. Or else Tomorrow, actually, okay. no. Tomorrow is fine. Tomorrow is fine. Okay. So that Friday, you guys finish the quiz? Yes, sir. Yeah. Okay. I'm sending. Okay. So you guys moved out, received an email. Okay. So with this, let me share the screen. Guys, once you are able to see it, kindly let me know. Yeah, it's visible. So initially, yeah. See, for data science, for statistics guy, it's pretty easy. For others, it's also just brushing up of the topics. So initially, the first day will be on descriptive statistics. Post which are we trying to teach you about inferential statistics, then probability. I request you to be very serious in probability. Even with inferential statistics, it's pretty important because while you guys are building models, you should know what test for what is t-test is what, z-test is what, chi-square test, and ANOVA, because all those things are required in model building. That is a fundamental model building. Post which linear regression, logistic regression, and multivariate statistics will be taught, and time series, ARIMA. If you guys are working on this forecasting stuff, you should know ARIMA. And post which I'll be trying to refresh you about advanced topics in survival analysis, resampling method, Monte Carlo simulations, and after which the interesting topic is like how you guys use those statistics knowledge in data science. That is like EDA, exploratory data analysis, feature engineering, model evaluation, and A/B testing. If you guys know all those things, you'll like a proper data scientist job is like this is required in a proper data scientist in the first level. Okay. Post which you guys should be saying about ML, that is and all on top of it. So for initially for a data scientist, you are expected to understand the list of topics what I mentioned here, and everyone will be required to know this, without which doing a job is pretty tough. Am I correct, Stewards? Like you might have gone in fractal and all. Yes, ma'am. Yes. See, irrespective of which path you're going to take, whether it's going to be data engineering or data science or data visualization, unless otherwise you know the basics of these things, you will not be able to grow beyond a certain point. You will get stuck. In the sense, you will be doing the repeated job again and again without knowing the meaning of what you are doing. So this is the base for everything. Okay. Whatever you want to grow as a data person, this is the base. So I want you guys to spend good time.
So even if you're not able to catch up with something, feel free to reach out to Guru. And see, there is no wrong question, there's no stupid question, nothing like that. So again, you guys are friends among each other. So it will be very fun for you guys to learn Even I will together. learn from you guys. Seriously speaking, I'll be learning. By teaching, it will be a learning for me. Like even if you ask questions only, if I don't know the answers, I can at least look into my textbooks or whatever material. Then I'll can revert back. See, it's not like I should remember everything at that point of time because I have multiple works to be done also. So I can, but once you post me questions, the next class, I'll ensure that those topics are being covered in a better way. I'll revise it. Don't shy away. This don't have any inhibition of whether if I ask who will think, because this is the fundamental block. I am very very serious. See, guy, if I'm asking about this, let me show you. A/B testing, even for an 8 years old data scientist guy, is required to know A/B testing. That has been in you go to any LinkedIn job portal, that is the basic thing they are asking. Without which, like even the big MNCs, like you name any banks or any stuff, their basic requirement is this. Unless you know all those things, you can't even build models. Like a few of them say that I want to become a data scientist, ML modeling. For ML model, what is the basic statistics you are going to use? Guys, you are telling no, I worked on some ML models. What is the assessment? You will tell me, like Devika told me, right? Devika and Divya, you told me, right? So what is the metrics through which you will be assessing the model? Accuracy, precision, recall, the things I remember. So you should know the Using statistics, inference. right? You should know the fundamentals of it, right? Yeah, yeah. So confusion metrics, ROC, A/B testing. So if you have done some multiple interns or somewhere, so these are the basic requirements. So that's the reason why I ensure these topics are being covered properly. If you know it, well and good. If you are not knowing it, it's nothing, like it's a place to learn. That's it, as simple as that. So this is my pedagogy. In few topics, I might take 2 or 3 classes. In few topics, I would just finish it in one class itself. Like based on the depthness, heaviness of the topics, I'll be keep on switching it. So that's the fundamental idea. Okay, covering about this pedagogy, I think so. You guys, you'll be able to see my um, topics here itself. The pedagogy going to my classes. 1 minute. Guys, anyone, any questions so far? Do you understand the approach, what you're going to follow? Yes, sir. Last this 40 days, the kind of training or the kind of stuff what you're going through is very unorthodox. The way I used to take stuff, but this is how a proper training session will be conducted, and I'm pretty sure like you guys will be learning a lot, like a lot more than you expected from Guru. Okay. Any suggestions, any doubts, anything to Guru or me? Guys, No he's doubts. asking you some question. This is like Okay. one film, like I'll just tell you one film, like Vijay film. Like Mansoor will be asking who has done some cheating. Like everyone will look at others' face. They want to. மின்சார கனவா திரு திருன்னு முழிப்பாங்களே டேய், இவங்க நேர்லயே அப்படிதான்டா இருப்பாங்க. இப்படி இருந்தேன்னா See, நான் and the thing is, Guru, as of now, we don't have any non-Tamil speaking. So, but I want all the classes to be done this way itself because I want them to know the value of communication and the presentation stuff. So let's yeah. keep it this way.
Yeah, see, the next thing is like, I'll give you assignments. I want you guys, each one has to present something. Leave about statistics. Once it comes to ML or any tech stacks, I want you guys to speak. I'll ask you questions. I'll assess you. Reason is like the tech stacks, matlab, if you go anywhere, they'll be asking you questions on tech stacks. So it is a sort of preparing for you for interviews also. Okay, but you guys have to stay here. This is like but in a way it's like, okay, you're strong in your subject is one way is like it improves your communication skills. The next thing is like already you guys are pretty 2K millennial kids, so that shouldn't be a problem. But apparently those introverts, I'm helping those introverts to become extroverts. That's as simple as that. The next thing is like building up your tech stack, that the confidence in the tech. So that's the reason why I would like you to like all those presentations, like a toastmaster. You guys has to do like every week one guy has to speak. That can be more like in the technical stuff, so that everyone other guys who are not knowing, like if today if what Aditya is telling about statistics, he wants to tell about Monte Carlo simulations, and what Anurag wants to tell about visualization. Then next day Tableau, because he has already worked on Tableau. I just saw in one of the thing he was working on Tableau. The initial days while I was in office, we can Divya and Devika can speak about some machine learning algorithms what they learned. It's like it's nothing to have any inhibitions. You can just tell it every weekend. We can have it so that you guys prepare it in the morning. Is it like Saturday a holiday or like what is it? Saturday holiday. Upon a Saturday morning you prepare. Saturday evening that one guy will be is our like or what we'll toast him. Yeah. Yeah. So But we'll have a good toast. Okay. So that will be interesting also. Okay. And what are in this 40 days you guys learned, so that I don't want something to be repeated also. So stewards or anyone who Nothing apart from Tableau da, in terms of data. okay, Tableau in the sense like what that advanced level. intermediate level. Intermediate. Okay, got it. So that got it. Okay, okay, guys. Like you are able to see my screen. Statistics for data science. Yeah, it's visible. Okay. Okay. Coming to descriptive statistics. Stevens, can I start the class or like what is it? Yeah, of course, da, like let's give a quick intro. Introduction about the class and stuff. Today is a auspicious day, as you mentioned. So let's do that. Yeah. So like anyone, like the statistics guy, who is he? Aditya, right? Ashwath. No, Ashwath. Yeah. Okay, man. So you start. Like I don't. You already know. So I'm just trying to brush. What is a descriptive statistics? Tell me. Don't read this, but apparently, what is coming in your brain? Hey, you are in mute, dude. Everyone, mute, Okay. mute. So am I audible now? Yeah, very much. So descriptive statistics is just a way of viewing the data in terms of how to say that in a summarized way. So it gives a basic summary of the data like average, mean, median, mode, minimum, percentile and quartiles, and etc. In an data engineer way, who's a data engineers here? Who aspire to be data engineers? எவனுமே இல்லையா? No one, man. இப்போதைக்கு எவனுமே இல்ல. இல்ல reason என்னன்னா data engineering is also a high paying job. I'll tell you. High paying job இல்ல, அதை தாண்டி that's the rate. Once we are strong in data engineering,
then only we'll get the data, proper data for data science or data visualization. So yeah, someone will turn up. We will find out who's good in what. We will train them accordingly. Yeah. Okay. Reason is the same thing what Ashwath told me. I'll put it in a data engineering way. See, transaction level data, we'll be aggregating all the transaction level data into a KPIs. As a data scientist, I'll be telling KPIs. For a data engineer, it is transaction level data. Is that make sense? Anything make sense to you? No. Nothing. Hey, guys, remove all your mute and try to interact. Without this, I cannot. It is like it's not a TV program. I will be keep on speaking. Hey, எல்லாரும் மியூட்டா இருக்கீங்க. ஸ்டீவர்ஸ் மட்டும் அவனும் மியூட் ஆயிட்டான். Guys. சாப்பாடு வாங்க வந்திருக்கேன்டா. Hey, okay. Hey guys, see, think from this perspective, how our sessions will be. Okay, we'll be talking, continuously talking, we'll be interacting, right? So just think from the same perspective. And of course, this is not the first time you guys are having a Zoom call, Zoom classes and all. And the class வந்து எல்லாருமே மியூட்ல தான் இருந்திருப்பீங்க, but not this class. This is for your future. So try to be as much interactive as possible. Okay, அங்க வாங்கினா டிகிரி கொடுப்பாங்க. நீங்க இங்க பேசலாட்டி உங்களால பெர்ஃபார்மே பண்ண முடியாது. ரீசன் இஸ் நீங்க ஏற்கனவே கோவிட் பேட்ச். நான் திருப்பி சொல்றேன், I don't want to make you feel bad, but many of you guys would have simply Googled the answers and pasted the answers, got your degrees. And okay, if you guys are smart enough, okay, well, I'm not denying it. Point is, like those guys who have missed learning in their previous past, at least try to learn here. And so that's the funda. What is a transaction level data? Tableau கத்துண்டாருன்னு சொன்னாரு. Stevens told like you guys learned Tableau, right? What is transaction level data? Okay. Guys, Anurag, tell me, dude. Yeah, I have no idea about transaction level data. Like we have worked in KPIs and all, but transaction level data. நீங்க பண்ற டேட்டா எல்லாமே transaction. Line by line item is called transaction level data. Okay. நீ ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கு இல்லையா, அது டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சொல்லுவோம். புரிஞ்சுதா? ஓகே அனுராக், நான் எப்படி சொல்றேன் நான் புரியுதா பாரு. ஒவ்வொரு ஆர்டர் ஐடி வருது இல்ல நம்ம பண்ற டேட்டால, ஆர்டர் ஐடி ஒரு கஸ்டமர் ஐடி வருதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ரெக்கார்ட்ல டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஆமா, ஓகே 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 புரியுது. ஓகே, சோ இதுதான் வந்துட்டு அக்ரிகேட்டிங் ஆஃப் ஆல் திஸ் டிரான்சாக்ஷன் லெவல் டேட்டா. Actually, the apparent reason why I'm telling is you have to tell in the data science or data engineering way to our teams. So you should always say whether it is an aggregated data or a transaction level data. So all this aggregated data is what this descriptive statistics is going to tell you. And how we are going to get this transaction level data, descriptive data is using the transaction level data. In the sense, you are trying to sum up, trying to find the average from each and every column to get those values. புரிஞ்சுது? ஓகே, புரியுது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த அதுக்கு தான் நாங்கள் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ இஸ் லைக் descriptive statistics is nothing but summarizing of the given data set. Is nothing but the transaction level data, which can either represent in the entire of the sample or like a entire of the data set or a sample. So this you can understand the first sentence, guys. Yes, sir. Yeah, and also it gives you the central tendency and measures of variability, the spread. Okay, so this is okay. What is mean? Everyone knows what is mean. Tell me. Average. Okay. Should I the sum of all numbers divided by total numbers? So everyone knows it. I need not even explain it. Okay. Now what about median then? Median is the middle value.
The numbers should be arranged in an order, and the middle value is taken, which is the median. That means if there are 8 numbers, what should I do? There's a formula for that. The Hmm. middle 2 numbers are taken and some calculation is done to get the median. More? It's a repeated categorical data. Okay. So what is the reason of doing all those things in the business sense? Any idea? Hey guys, Steve Suda is doing fantastic dashboards. Like you would have seen all those dashboards, right? For different companies. You would have seen, he would have used all those things. என்னங்க யூஸ் பண்ணிருக்காரு? Average is dashboardலாம் காமிக்கல. ஓகே. dashboardலாம் காமிக்கல. நீங்க எங்கெங்க யூஸ் பண்ணறத வந்து பார்த்திருக்கீங்க இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ். ஏன்னா நம்ம சும்மா படிக்கிறது வந்துட்டு எங்கேயோ யூஸ் பண்ணுறது தான் படிக்கிறோம். Actually, I've used it to fill the null values in a data set. எது? Median. எதுக்குல? For projects, when I was in college, I tried using median to fill all the null values. காலேஜ்ல, ரியாலிட்டியில, ரியல் லைஃப்ல இப்ப மீன் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? நீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்திருக்கீங்க. ஒரு டிவிலோட பாக்குறீங்க. டிவிலோட பாக்குறீங்க. எங்க பாக்குறீங்க? கிரிக்கெட்ல ஆவரேஜ் ரன் ரேட். நீங்க தான் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ்னு வேற சொல்லிடாதீங்க. அப்புறம் எல்லாரும் எல்லோ ஷர்ட் போட்டு சிஎஸ்கே ஃபேன் சொல்றீங்க. ஆனா ரன் ரேட்ல தான் இந்த ஆவரேஜ் ரன் ரேட் தானே யூஸ் ஆகுது. எவ்வளவு பால்ஸ் போடுறாங்க, எவ்வளவு இது ரன் அடிக்கிறாங்க, ரன் ரேட் கால்குலேட் பண்றோமா இல்லையா? So the basic reason of finding the average is like to find where is the, it's like summation of it and applying the average. அதுக்கப்புறம் மீடியனுக்கு தெரியல. அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கன்னு பாருங்களேன். அப்புறம் மோடு எங்கெங்க தான் யூஸ் பண்றோம்? மோட் நீங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு யூ ஆர் ட்ரைங் டு சே எம்எல் அல்காரிதம்ஸ் ரைட்? யாரோ இங்க சொன்னாங்க கிளஸ்டரிங் தான் படிச்சிருக்கீங்க தெரியுமா? Yes sir. அப்பனா அது கிளஸ்டரிங் என்ன பேசிக் கான்செப்ட் வரும்? K-means clustering. யாரோ படிச்சிருக்காங்கன்னா அதுல எப்படி யூஸ்? Yeah, K-means clustering is basically clusters நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இருக்கிற என்டையர் டேட்டாவை ஒரு கேட்டகரியா பிரிப்போம். இது ஆல்மோஸ்ட் based on distance. based on distance கரெக்ட். ஆனா ஒரு கேட்டகரியா பிரிக்கும் போது என்ன வரும்? இதுல எந்த இதை வந்துட்டு நம்ம அதுல ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம்? அது வந்து K-mean வந்துட்டு ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல். ஒரு மோடு அளவுக்கு போலாமா? மோடு தான் அதோட ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரா வச்சுக்கலாமா? The number of numbers that are very frequent you try to cluster, right? It is not the exact thing. I am trying to give you these basic statistics give you a fundamental building block to build those algorithms. Will that make sense? நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா you are trying to frequently நீ K-mean இருக்கும்போது எந்தெந்த இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா இங்க யூஸ் ஆகுது நீங்க பார்த்துட்டு அதை you are trying to sort it. அந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு கிளப் பண்றீங்களா? ஒரு அளவுக்கு நான் வந்து அதுதான் நான் சொல்லல. ஐ எம் நாட் டெல்லிங் திஸ் இஸ், பட் இது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இதை வச்சிருந்தா தட் ஸ்டார்ட்ஸ் லைக் ஹவ் அல்காரிதம் இஸ் பீன் பில்ட் இஸ் லைக் having a basic foundation level. On top of it, they'll add the attributes and the features to build algorithms. That's how. So this acts like an either. Okay, what is the range? What is range? The difference of maximum range in and which minimum. the data falls. Maximum. You are able to see the screen, right? Maximum minus minimum. Yeah, maximum minus minimum.
Yeah. So what is it? So I can tell what is the if எங்க இதை யூஸ் பண்றோம் range. It has a wide applications. Tell me. See, the why I'm trying to say is tell you is like we are seeing this range day in day out in all your walks of life. I'm just trying to correlate how it's been used, as simple as that. So that in your way of language, while you are trying to speak with the other say, management team or anyone, you'll be trying to speak in his language. ஆனால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம், நம்ம தெரியாமே பேசுறோம். அதுதான் பிரச்சனையே. ரேஞ்ச் எங்க யூஸ் பண்றோம்? உங்க கிளாஸ் ரூம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்லுங்களேன். தெரியல. Range I have used previous week I have worked on the healthcare data. In that I have used the range bin for BP levels, cholesterol level. So for that I have used a particular range. சூப்பர். நீங்க அதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றீங்க? அந்த ரேஞ்சை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்றீங்களா இல்லையா? தட் இஸ் ஒரு மேக்ஸிமம். ஓகே, நான் பிபியை சொல்றேன். 120/80. ஓகே, பிபி இஸ் த நார்மல் லெவல் ஃபார் அ ஹியூமன் பாடி. ஆர் சுகர் லெவல். நான் உங்களோட சுகர் லெவல்னால நான் சொல்றேன். சுகர் இஸ் லைக் ஃபார் ஹியூமன் பாடி லைக் 90 to 100 is the ideal sugar range for an fasting. Okay, but that is the range that an healthcare department is giving you, ICMR is giving you. Anything beyond it is being categorized as a diabetic, a chronic diabetic. And the range in it clear. These definitions will help you in deciding whether he is from that range or is beyond it, or he is within it, or he is lesser than that. And the range, that is the reason why we started using this range. நீங்க ஹெல்த் கேர்னு சொன்னீங்க. அகாடமியால வந்துட்டு இந்த பசங்களோட மினிமம் மார்க்ஸ் வந்துட்டு லைக் 60லேருந்து 80 மார்க்ஸ் வாங்குறவன் வந்துட்டு அபோவ் ஆவரேஜ், 80லேருந்து 90 வாங்குறது ஸ்மார்ட், அதுக்கப்புறம் பிலோ ஆவரேஜ் 40க்கு கீழே இருக்கிறவன் ஃபெயில்யூர். அந்த பேண்ட் வித் டிசைட் பண்ணதுக்கு அந்த ரேஞ்ச் கிவ்ஸ் மீ அ idea to fix in what band it is. So what apparently we do is like we try to bin all those data into a different buckets or ranges. புரிஞ்சுதா? இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? So அந்த கான்செப்ட் ஓகே, அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுது. பட் ஆனா இந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம் அப்படின்ட்டு அந்த டெஃபினிஷனுக்கும் அந்த கான்செப்டுக்கும் இல்ல இங்க ஆகுற மாதிரி. ரேஞ்ச் எதுக்கு நான் மேக்ஸிமம் இதுல மேக்ஸிமம் மினிமம்னா நீங்க சுகர் லெவல்ல, நான் இப்ப அவங்க இதுலயே நான் சொல்றேன், தேவிகா சொன்னேன் சுகர் லெவலே சொல்றேன். 90 to 100 இருக்கிறது வந்து சுகர், ஆர் 80 to 90, இந்த மறந்து போயிட்டோம். 90 to 100ன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த ரேஞ்ச்குள்ள இருந்தா இஸ் அ நார்மல், இஸ் நாட் அ டயபெட்டிக் கேண்டிடேட். என்னோட ரேஞ்ச் ஆஃப் டயபெட்டிக் என்னது, நான் டயபெட்டிக் என்னது? 90 to 100. Yeah, above 100. Okay. புரிஞ்சு? ஸோ யூ வாண்ட், நான் இங்க வந்துட்டு பக்கெட்டிங்கா நான் பண்றேன். நீ வந்துட்டு நீ ஹோல் டேட்டா, நீ இதுதான் சொல்றேன். நீ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பார்க்கும் போது மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம் சொல்ற. ஆனா நான் அதே ரேஞ்சையே நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா, இந்த பக்கெட் எனக்கு ஐடியல் பக்கெட் ஆஃப் நான் டயபெட்டிக் இஸ் 90 to 100 அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு போறேன். நீ வந்து லிட்டரலா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து நீ பாக்குற. ஆனா என் லாங்குவேஜ்ல லிட்டரலா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து எப்படி அப்ளை பண்றது நான் உனக்கு சொல்றேன். Okay. So you get 101 patients. So I want to classify them in which bucket they fit into. So I have to tell a range. So my range will be a non-diabetic is from 90 to 100. Those come from 100 and above, they are termed as diabetic. Chronic diabetes from 122 to anything. So their level of treatment will be different. So initially I have to do this bucketing. So அந்த பக்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு நான் ஐ ஹாவ் டு புட் தம் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பின்ஸ். அவ்வளோதான், ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். நீ சொல்ல ரைட்டு, மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம். ஆனால் இந்த இது வந்துட்டு நீ உன்னோட டிபிக்கல் ரேஞ்ச். பட் அந்த ரேஞ்சையே நான் வந்துட்டு இப்படி நான் பக்கெட்ஸ் பண்ணி நான் சொல்றேன். இன்னும் ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல சொல்றாங்க. நீ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா லிட்டரலா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா பார்க்காதேன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஓகேவா அனுராக்? ஓகே. இந்த ரேஞ்ச் எனக்கு இந்த
இதுல வந்துட்டு டயபெட்டிக்னு இருக்கும்போது அதோட மேக்ஸிமம் எவ்வளோ, நான் டயபெட்டிக்னு இருக்கும்போது அதோட மேக்ஸிமம் எவ்வளோ மினிமம் வரைக்கும் இருக்கலான்றது தான் அந்த ஐசிஎம்ஆர் கொடுக்குற வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ராதர் வித்தின் வாட் ரேஞ்ச் தி ஹாவ் டு பி. நீங்க வந்து இங்க வேல்யூஸா பாக்குற, நான் அந்த அதுக்கு வேண்டிய கிரைட்டீரியாக்கு நான் எந்த ரேஞ்ச்குள்ள இருக்கணும்னு நான் பாக்குறேன். ஓகே, இன்னும் கன்வின்ஸ் ஆகல. இல்ல அந்த மைனஸ் கான்செப்ட் மட்டும் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ஓகே, திருப்பி ரீஐட்ரேட் பண்றேன். ஓகே, டயபெட்டிக்னு சொல்லட்டுமா, ஆர் வேற என்ன கேஸ்ன்னு நான் சொன்னா உனக்கு புரியும்? Diabetes, everyone is comfortable with this diabetic because most of your senior citizen parents or grandparents would almost be diabetic, right? So Yeah. Right, so diabetic non-diabetic oda range enna? Guru, shall I put it in different way? Okay, Anurag, இப்போ உன்னோட பைக் ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்குல்ல? ஆமா. ஓகே, அதோட ரேஞ்ச் என்ன? ஆக்சுவலி அதுல இப்போ ஆனா டிஜிட்டல்ல மேக்ஸிமம் 188 காமிக்கும் அதுல. பட் டாப் ஸ்பீடு வந்து கம்மி தான். அனலாக் ஸ்பீடோமீட்டர் வச்சுக்கோ, 0 to 220 இருக்கும் நிறைய பைக்ஸ்ல. ஓகே, தட் இஸ் தி, சோ அந்த பைக்கோட ரேஞ்ச் வந்து 220, இட் கேன் கோ அப் டு 220. பட் அதுல ஸ்பீடோமீட்டர்ல பார்த்தேன்னா கலர் கோட் இருக்கும். 0 to 40 வந்து கிரீன் கலர்ல, 40 to 60 வந்து ஆரஞ்சு, 60 to 80 வந்து ரெட். உனக்கு மைலேஜ் வராது, ஓவர் ஸ்பீட் போற, அதேதான் ஆர்பிஎம்க்கு இருக்கும். ஸோ த இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் த மீனிங், இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல ரேஞ்சுங்கிற வார்த்தை தான் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸிஃபை பண்றதுக்கான பேஸு. ஸோ இந்த 0 to 220ங்கிறது மேக்ஸ் மைனஸ் மின். பட் அதே இந்த 0 to 40 பாரு, அந்த பர்டிகுலர் பக்கெட்ல அதுதான் வந்து ரேஞ்ச். 0 to 40, 40 is the range. So 60 to 80, 20 is the range. So this is the practical implication of range as derived from statistics. ஓகே. இப்போ இந்த மைனஸ் புரியுதா? ஏன் இந்த மைனஸ் இருக்கு? மைனஸ் புரியுது. சாரி டாக், உனக்கு நீ பைக்கரா இருக்கனால நான் அவனு அதுதான் why Stewart is required because he knows the inner psychics of each individual. So he is a bike rider. ஆமா, he has just told me, I forgot it. இனிமே உங்களுக்கு ரிலேட்டடா நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ அந்த ரேஞ்ச் இப்போ வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்றது எங்க வேணாலும் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்றோம். ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா we don't know where we actually how to use it. ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. Everywhere your statistics is. So these metrics help you to decide your business criteria. And it also helps you in deciding your partners also. இந்த ஒழுங்கா புரிஞ்சுங்கன்னா நல்லா you can choose better partners. எந்த ரேஞ்ச்குள்ள நம்மளால விஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், ஒழுங்கா இல்லைன்னா it will be which is the threshold level. புரிஞ்சுதா? நல்லா புரியுது. இப்போ சொன்னா நல்லா புரியும் எல்லாருக்கும். எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்மளால அடி வாங்க முடியும், எவ்வளவு ரேஞ்ச் நம்ம போனா அடி வாங்க முடியாது, இதே மாதிரி லைஃப்ல போச்சுன்னா நாசமா போகும். ஸோ இதுதான் அந்த ரேஞ்ச். அதுக்கப்புறம் வேரியன்ஸ்னா என்ன? கைஸ், யூ ஆல்ரெடி நோ தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ அதனால ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் ஸ்லைட்லி ரெஃப்ரெஷிங் திஸ். வேரியன்ஸ்னா என்ன? மியூனா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் மியூனா மீன்னு அர்த்தம். மீன்னா இஸ் நத்திங் பட் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ். So x minus u by ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் எடுக்கறோம் அப்படினா அது வந்து மீன்ல இருந்து how it is varied அப்படினு செக் பண்றதா? சோ சரி, அதுக்கு அப்புறம் யார் சொன்னது இது? தேவிகா. ஓகே ஃபைன். இதுக்கு அப்புறம் அதோட வேரியன்ஸ், அதுக்கு அப்புறம் இதுல இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எடுக்கிறோம். இது பாப்புலேஷனா என்ன, சாம்பிள்னா என்ன? அது ஃபர்ஸ்ட் அதுவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பாப்புலேஷனா என்ன, சாம்பிள்னா என்ன? I think population of whole sample. Sorry. பாப்புலேஷன்னா ஹோலா சொல்றது, சாம்பிள்னா அதுல இருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்து பண்றது, அது மாதிரி தான். Perfect. So already the formula has been shared. Okay, so you can just use it. இது ஏன் யூஸ் பண்றோம்?
வேரியன்ஸ்ல இருந்து என்ன யூஸ் பண்றோம் ஒரு So ஸ்டாண்டர்ட் if we டீவியேஷன் have a group of data, we will find a difference or distribution between two data. I don't know whether I'm right or not. இல்ல rather I can say it from variance can we find the standard deviation? Yeah, Ashwath, he wants to say like some the statistic guy wants to tell his experience. Yes, if Video you on took one down. square root. Yeah, you root can see the is formula, equal- man. You can see the formula. Nothing wrong in that. Okay. So we need to take a root of variance to find the standard deviation. What is the use of standard deviation? To view the data, how far it's varied from the mean. Based Individual on this, data points, okay. how they are varied from the means. Based on this, what I'll do? We can find the acceptable amount of deviation, like how much of deviation can be accepted, or based on the sample sizing and the population. Perfect. This is the answer. That is what I was expecting. Reason of standard deviation is like how much of risk I can take. In a business terms, like especially in the financial industry, the standard deviation is the first and foremost metric that we'll use to take like how much of stress I can take. Or like நான் திருப்பியும் உங்க பாஷையிலே சொல்றேன் எவ்வளவு தூரம் நம்ம அடி வாங்கலாம் எவ்வளவு தூரம் அவங்க டிவியேட் பண்ற வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கலாம் ரொம்ப இது ஆச்சுன்னா we cannot bear it. Any load or any stress, or if you are an engineer or if you are an electrical engineer or if anything, you are keep on hitting something like a stress testing you might have done. If you are an electrical engineer, I can tell it as how much of stress, or a mechanical engineer or an automobile engineer. So how much of stress if you keep on hitting, how much till what level it will go for a breakage. So that is the range that will give. After this level, there will be a fracture in the system. You got my point? This is the real implication in a mechanical electrical way. Or in a financial thing, they say use the same level, call it as stress testing, financial stress testing. நீங்க வந்துட்டு நீங்க ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறீங்க இன்னும் ஒரு 5 years 10 years down the lane, ஆர் இங்கேயே வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது, ஒரு பேங்கிங் ப்ராஜெக்ட் வருது, அதில் வந்துட்டு கிரெடிட் ரிஸ்க் மாடலிங்னு ஒன்று இருக்கு, ஒரு டாபிக் இருக்கு. அதில் வந்துட்டு நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க எவ்வளோ இது வரைக்கும் யூ கேன் வாட் தட் இஸ் வந்து லோன் வந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா கம்பெனி என்பிஎஸ் தான் போச்சுன்னா, என்பிஏனா நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். See, most of the time I'll try to give you financial examples because I work in the financial industry. It will be easy for me to tell. Or if you want me you like to tell about some other industry, you tell me the industry, I'll try to give you examples. No. I want you to give financial examples because that is the most difficult thing to learn. இல்ல மெடிக்கல்லையும் இருக்கு. நான் ஏன்னா ஐ ஒர்க் வித் ராமச்சந்திரா, தட்ஸ் தி ரீசன் வை ஒன் கை ஒன் கேர்லா ஒன் கையான்னு தெரியல யார் ராமச்சந்திரான்னு சொன்னான்னு மறந்து போயிடுச்சு. இல்ல நீ ஃபினான்ஷியல் இதே ஃபோக்கஸ் பண்ண, ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரியட்டும். ஓகே ஃபைன், மேக் சென்ஸ். ஸோ இப்போ நான் இதில் லைட்டாக நான் கொஞ்சம் 2-3 டாபிக் எடுத்துன்னு வந்த உடனே நீங்கள் டோன்ட் கெட் பேனிக். இது என்னன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லேர்னிங் கர்வ். நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம். நீங்க என்ன லோன் கொடுக்குறோம், லோன் லைக் see the financial industry is divided into two things. One is the lending sector where myself and Stevens got like we worked. இன்னொன்று வந்துட்டு market like money markets where I have worked on money markets, like இதுல ஷேர் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து இட்ஸ் கால் மணி மார்க்கெட். ஸோ எனி கைஸ் ஹவ் ஒர்க் ஆன் மணி மார்க்கெட்? ஷேரிங் ட்ரேடிங் யாராவது பண்ணிருக்கீங்களா? எதுவும் பண்ணல. ஸோ நான் அதுக்குனால நான் வந்து கிரெடிட் பற்றியே நான் சொல்கிறேன். ஸோ கிரெடிட்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லோன்ஸ் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுவோம், கலெக்ஷன் போயிட்டே இருக்கும். லோனை கொடுப்பீங்க, அந்த பணத்தை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுவீங்க. சில வாட்டி ஒழுங்காக பணத்தை கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் யூ டூ, லைக் இவங்க விஜய் மாலியா மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்துறீங்க, என்ன ஆகும், பணத்துக்கு வாங்க முடியல. ஸோ ஆல் தோஸ் மணி வில் பி கன்சிடர் ஆஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். இஃப் த மணி இஸ் டிலேட் பை 180 days, லைக் டே பாஸ் டியூ டேட் வந்துட்டு இன்னைக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னைக்குல 180 days அப்புறமா இட்ஸ் கால்ட் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ்.
Okay, or day past due has to be 180 days. So in the 180 days ஆயிடுச்சுன்னா it's called as non-performing assets as per RBI guidelines. ஸோ இது மாதிரி எவ்வளோ நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் வந்து நம்ம லோன் புக்ல வந்துட்டு எடுத்துக்கலான்றத வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். I think it is 90 days, I guess. இல்ல நீ நான் பர்ஃபார்மிங் For அசட்ஸ் NPA. வந்து என்பிஏ நீ வந்துட்டு 180ன்னு சொன்ன உடனே அதை நீ வெறும் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து இது பண்ணலாம். ஆக்சுவலி 180 டேஸ்க்கு அப்புறமா யூ ஹாவ் டு டிக்ளேர் இட். நீ வந்து கால்குலேஷனுக்கு 90 டேஸ் எடுத்துப்ப. 180 டேஸ்க்கு அப்புறமா நீ நீ 90 டேஸ்ல இருந்தே ப்ரொவிஷன் பண்ணணும். 180 டேஸ்க்கு அப்புறமா அவ்வளவுதான் நீ வந்துட்டு. Wait 1 minute, I'm just getting a call. 1 minute, sorry guys. Okay. என்ன சொல்றேன் புரியுதாங்க? 90 டேஸ்லயே வந்து என்பிஏவா கிளாசிஃபை ஆயிடும் அவங்க புக்ல, பேங்கோட புக்ல. பட் தே வில் நாட் டிக்ளேர் இட். இப்போ ஹவுசிங் லோன் கட்டாம இருக்காங்கன்னு வையேன், ஃபார் 90 days it will be classified within their book, but it will not be shared it to the market or to the shareholders. After 180 daysக்கு அப்புறம் தான் அவங்களால அதை வந்து ப்ராப்பரா அதுக்கு ஏற்ற ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க முடியும். ஏன்னா இப்ப ப்ரொவிஷன் பண்ணி வச்சிருவாங்க. பிரச்சனை என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரியில ப்ரொவிஷன் பண்ணி வச்சிருவாங்க. ஆனா நம்ம இன்னைக்கு நான் லாஸ் நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், அதுக்கு நான் இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட புக்கோட லோன் இது இருக்கு இல்லையா, லாஸ் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கேன், அதுக்கப்புறம் நான் மார்க்கெட்ல வந்து அடி வாங்கும். ஸோ விச் வில் எனி ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரி வில் ட்ரை டு அவாய்ட் இட். பட் ஹி ஹாஸ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரொவிஷனிங் ஃப்ரம் த 90 days. ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் 90 டேஸ்க்குலேருந்து நீ ப்ரொவிஷன் பண்ணிடுன்னு சொல்றான். ஆனா 180 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் வெளியில வரும். ஓகே என்பிஏன்னு அவன் சொல்லிட்டு இது பண்ணுவான். எனி என்பிஎஃப்சி அதான் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, இல்ல நான் வந்துட்டு முன்னாடி படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதான் கரெக்டா படிச்சிருக்க. ப்ரொவிஷனிங்னு பண்ணும் போதே 90 டேஸ்லயே ப்ரொவிஷன் பண்ணிடணும். 180 டேஸ்ல அப்புறமா யூ ஹாவ் டு டெல் இட் டு த ஓப்பன் வேர்ல்ட். ஆனா 90 டேஸ் போதே நீ என்ன பண்ணுவேன்னா யூ வில் ட்ரை டு சே நான் வந்துட்டு ஒரு இது மாதிரி பண்ணிட்டு யூ வில் ஸ்டார்ட் ப்ரொவிஷனிங் உன்னோட. அதுக்கு உடனே நீ என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த லாஸை வந்துட்டு யூ வில் ஸ்டார்ட் ஷேரிங். கிரெடிட் ரிஸ்க் மாடல்னு ஒரு பெரிய டாபிக் இருக்கு. நீங்க இது தேவைப்பட்டதுன்னா அப்ப கத்துக் கொடுக்கணும். இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் டீச்சிங் யூ. இல்ல ஐ வாண்ட் யூ டு down the line credit risk model. இப்ப இல்ல, down the line once they are very familiar with all the base and stuff, credit risk model கண்டிப்பா வேணும். புரியுது. அது வந்து இப்ப பண்ணவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு முடியாது இல்ல, அது வந்துட்டு ஒரு 1 year டவுன் தி லைன் போடலாம். ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கும் ரொம்ப நீஷா இருக்கும். அது ஒரு டாபிக்மே இட்ஸ் நீஷ். ஓகே, கிரெடிட் ரிஸ்க் மாடல் எம்எல்ஏ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐன்னு வந்துருக்கு. நீங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்களா, உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ தான் வந்துருக்கு. அதுவே ஒரு பெரிய டாபிக். அப்புறம் அதில் ஓசிஆர்னு ஒன்று இருக்கு, அதுவும் ஒரு அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் டாபிக். ஹேப்பனிங் டாபிக்ஸ் நீங்க ஓசிஆர் இருக்கு, சாட் இது, அதுக்கப்புறம் எல்எல்எம்ஸ் இருக்கு, லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ். அதுதான் நிறையவே இருக்கு. அது ஒண்ணுமே ஒரு வெர்டிக்கல் பாயிண்டே இருக்கலாம். இட் இஸ் லைக் யூ கேன் கீப் கிவ் லெக்சர்ஸ் லைக் எனிதிங். அது ஒரு பீப்புளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ ஹாவ் டு கியூரேட் இட், ஐ ஹாவ் டு கிவ் இட். நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டே இருந்தேன்னு வச்சுங்களேன், கிளாஸ் வந்து தூக்கம் தான் வரும். இப்பயே சில பேர் வந்து டயர்ட் ஆகிட்டு எப்போதான் கிளாஸ் முடியும்னு கொஞ்சம் ஒரு கண்ணிலையும் பார்க்குறேன். லைக் apparently நானே அப்படிதான் இருக்கேன். சரி, அப்பனா என்ன இல்ல சாரி சார். No, see, I think it's enough for the day because இவங்க இன்னைக்கு போனது சேர்ந்ததும் லேட்டு தான். அதனால லெட்ஸ் I think it's better to continue tomorrow guys. If you want, Guru is ready. அப்படி இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியல எனக்கு. இல்ல இனிமே இல்ல கிளாஸ்ல வந்து நீங்க சாப்பிடலாம், அதுதான் ஐ டோன்ட் மைண்ட். ஓகே, யூ கேன் ஹேவ். ஆனா கரெக்டா சாப்பிட்டுட்டே கொஸ்டின் கேட்பேன், அதையும் ஆன்சர் பண்ணணும். எனக்கு அதுதான் தேவை. இனிமே தான் சமைக்கணும் போயிட்டு. என்னப்பா பேச்சுலர் லைஃப். ரசவ பக்கத்துல இருக்கிற ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு. Things about guys. So now you got a gist of what you can expect from Guru.
Okay, he has a wide variety of knowledge from different facets of life. நீங்க ஒரு கிளாஸ்ன்னு வரும்போது வெறும் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதை மட்டும் அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தா யாருக்குமே பிடிக்காது. Okay, so he will give you real life examples of where it is being used, why it is being used, which is the best way to use certain stuff. Okay, அவன் நிறைய சொல்லுவார் அவரு. Okay, so make note of those things also. Like it's not only about the formulas. Formulas நீங்க கூகுள்ல போட்டா வரப்போகுது. Where it is going to be used. That's what I want you to. I want to be the biggest takeaway for you guys from all these sessions. Okay, and in the first class, first Guru, give me your feedback about the guys as a whole, as a bunch. They sound to be pretty advanced learners. நான் தான் கொஞ்சம் ஸ்லோ லேர்னர்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. போய் சொல்றான். இல்ல No, these kids are very smart. Like they will easily come into your tune. Whatever the way you want, they will be able to learn. I can assure you that. And, guys, again, இது சொல்ல மறந்துட்டேன். Guru will be traveling to Chennai pretty frequently. அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் இங்க தான் இருக்காங்க. So whenever he is there, he will be visiting our office. And probably like on a Saturday, we might have a live session for a day. We'll have some fun. அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். அது போக போக like we will plan accordingly how to structure that. Okay, but the learning curve or the learning pattern, those things are going to remain the same for time being. Yeah, இன்னொன்று வந்து quizzes தான் ஒழுங்கா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. என்னோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் வந்து காப்பி பண்ணாதீங்க. எனக்கு உங்களோட மார்க்ஸ் தேவையில்லை. Seriously, I don't want your marks. I'm not looking at your marks. But I want to ensure that something is going to your brain. அவ்வளவுதான். The quizzes are pretty simple. 5 questions or 10 questions. இது சும்மா அது வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷர் மாதிரி தான். இந்த டாபிக்கை அவர் பேசினாரு அப்படின்னு ரீகால் பண்ணுவேன், அவ்வளவுதான். அது நீங்க எதுக்குன்னா, நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம இது எல்லாமே நீங்க கூகுள் பண்ணாலே கிடைச்சிடும். இதுதான் பெரிய இதுவே கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அன் ராக்கெட் சயின்ஸ். இது நான் இதுல பட் பாயிண்ட் இஸ் லைக் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு மேக் யூ என்ஷூர் தட் யூ ஆர் ரீகாலிங் சம்திங் இன் யுவர் ஹெட். திஸ் இஸ் லைக் பாயிண்டர்ஸ் டு ரெஃப்ரெஷ் மாதிரி. ஸோ த பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் pretty easy. Anyone in this world can do it. Even a 10th standard guy can do this. What I thought is a 10th standard mathematics. This is any tough. ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா இதுவே ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் போது எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாருமே பார்க்குறோம். கிரிக்கெட் மேட்ச்ல பார்க்குறோம், மொபைல பார்க்குறோம், எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அதோட ரியல் டைம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பண்றது பார்க்கறோம் தவிர நம்ம பண்ணணும்னு பார்க்கும்போது மறந்துடுவோம். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். நீங்க இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லைஃப் ஃபுல்லா யூஸ் பண்றோம். எவ்வளோ த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட், ஐ வில் சே தட் மில்லியனர் கிட்ஸ் I can't bear, my threshold limit has gone, let's break up. அப்படிதானே சொல்றீங்க? இதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வார்த்தை தானே. த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட் எனக்கு வருது, லெட்ஸ் பிரேக் அப், அதுதான் என்ன வார்த்தை? அதே தானே. ஸோ ரியல் டைம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், without knowing itself, you are using those words. Threshold limit. This threshold is nothing but interquartile range. I rather say it as interquartile range. உங்க ரேஞ்ச்ல இருந்து போயிடுது. உங்களுக்குன்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு. இதுதான் ரியல் டைம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இப்படிதான் I'll be trying to correlate your learning. So you can use those things in your real walk of life. இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். எம்எல்க்கு இருக்கு, நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு. I'll be covering each one. Yes, and everything will be based on your Vyastikska project. I want to curate it to Vyastikska project. What are the projects you guys are getting? Based on this, I want to curate it. எனக்கும் அது ஹெட்ஸ் அப் கொடு ஸ்ரீவச். என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருதுன்னு அதுக்கு மாதிரி கியூரேட் பண்ணனா இட் வில் பி மோர். என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் வருதுன்னு, ஏன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சொன்னோம்னா அதுக்கு ஐ கேன் கிவ் examples related to that. Illana it will be interesting for them. Yes. Okay. So next class when? நாளைக்கு வெச்சுக்கலாம். Is that okay? Yeah. Wow. Or வேணா சார், or ஒண்ணும்
இதுக்கு போல் கண்டக்ட் பண்ணுமா? Tomorrow is fine. என்ன Tomorrow 8:30 should be fine. 8:30 8:30 should be fine. எல்லாரும் everyone will be in home, right? Hey guys, Yes. I want to be very serious. I don't want anyone to travel. No, and I will say make that- sure everyone is reaching home before that. No, don't இல்ல worry about it. எதுக்குன்னா இந்த டிராவல்ல கேட்குறேன், இது எனக்கு தயவு செஞ்சு வேண்டாம். ஐ எம் pretty worried about everyone's safety. Safety is the utmost priority what I would like to give. Plus, everyone is Instead of traveling this- in bus. So, அப்படின்னு நீ சொல்ல முடியாதுப்பா. இறங்குற என் கிளாஸ் கேட்டுட்டே இறங்குற, இரிட்டேஷன்ல ஏடா குடுமா காலை வச்சேன்னா கிளாஸ் இரிட்டேஷனா இருக்கு. எவன் மேலேயே கால் வச்சேன்னா பலான்னு அரை வாங்குவ. தேவையா? okay, fine. புரிஞ்சது இல்ல? இதை இவ்வளவு நல்லா பட்டவர்த்தனமா புரியுது. சொல்லணுமா? You expect me to say all those things? I want to be diplomatic. You make me. I don't நீ know. டிப்ளமேட்டிக் எல்லாம் இருக்க வேண்டாம். இல்ல நான் எதுக்குன்னா இல்ல, சேஃப்டி got it. Yeah. No, see, 8:30 should be fine, da. 8:30 should be fine. அதே சமயத்துல இது சொல்லிட்டு சீக்கிரமா ஸ்டீவர்ஸ் ஆபீஸ்லயும் போயிடக்கூடாது. அதுதான் எனக்கு தேவை. அடுத்து இப்படி சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் எனக்கு ரெடியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. அப்புறம் அவன் ஸ்டீவர்ஸ் வந்து இல்ல. என்ன கேட்பான். அது இல்ல bro. See, this is part of their working hours. Consider it that way. அப்படி நீ சொல்லிட்டா நீ சிஇஓ. இல்லடா. For see, நான் சொன்னல first I want them to learn. Okay, whatever they are doing in office is also learning only. And இப்போ நமக்கு டக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று வருது, அப்போ எனக்கு வந்து இப்போ அனுராகோ, திவ்யாவோ, ஆர்த்தியாவோ வேணும்னா ஐ வில் கீப் யூ போஸ்டட் ஆன் தட். அந்த டயத்துல நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதை. ஸோ this is pure learning phase for them. And learn பண்ண they should be in a position to implement that. So அதுதான் புரியுது. ஏன்னா அடுத்தது வந்துட்டு ஒண்ணு எனக்கு வந்துட்டு டேட்டா இன்ஜினியரிங்ல வந்துட்டு நீங்க யாராவது கேஃப்கா தான் ஒர்க் பண்றீங்களான்னு பாருங்க. ஸோ அடுத்தது கேஃப்கா இது, ஏன்னா அது வந்து ஒரு ETL ஜாப். நீங்க யார் தான் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்ன்றது வந்துட்டு இப்பலேருந்தே ஒரு அளவுக்கு நீ இது பண்ணு, ஒரு பிக்சர்ஸ் எடுத்துவா. மேபி ஆஃப்டர் 1 month யூ பிரிங் ஃபார் ஆல் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ ஹேவ் டு கியூரேட் லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வரைக்கும் வேண்டாம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு அப்புறமா ஏன்னா யார் தான் அனலிஸ்டாக போகிறாங்க, யார் சயின்டிஸ்டாக போகிறாங்க, யார் எம்எல்ஸ் ஆக போகிறாங்க, யார் டெவாப்ஸும் தேவைப்படும். ஆக்சுவலி ஸ்டீவர்ஸ், ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ டெவாப்ஸ். ஏன்னா எவ்ரி கம்பெனி ஹேஸ் டு ரிக்வயர் சம் டெவாப்ஸ். எதுவுமே கிடையாதுடா. ஆ அவங்க இல்லாம நவராது எதுவுமே. நீங்க மாடல்ஸ்னு நீங்க சொல்றீங்களே, தேவிகாவும் திவ்யாவும் யார் சொன்னாங்கன்னு மறந்து போயிட்டேன். அப்பேரண்ட்லி ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் ஒன் நேம், டோன்ட் டேக் இட் இன் ஹார்ட். பட் இவங்க எம்எல் சொல்றாங்களே, போற எம்எல் டெவலப்மெண்ட் தான் இங்கே ப்ரொடக்ஷன்ல போறதுக்கு டெவாப்ஸ் கை தேவை. இல்லைன்னா நீங்க கோடோட நீங்க அப்படியே ஸ்டாட்டிக்கா உட்காந்துக்கணும். ஸோ டெவாப்ஸ் கைக்கு பிளான் பண்ணிக்கோ ஸ்டீவர்ஸ். ஆர் எவனோ ஒத்தனை டெவாப்ஸ் கை ஆக்கிடு. இல்ல அது வந்துட்டு பிராக்டிஸ்ல இருக்கணும். அது நிஜமா தேவைமா? I'm not kidding. Like I'm just telling. Those guys are required in the industry. DevOps guy and process க்கு வேணும்னா I can introduce a couple of people. I will introduce. ஒரு ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ஏன்னா எங்களுக்கு அப்படியே வந்து ப்ராசஸும் அப்படியே எடுத்துன்னு வந்துடலாம். I had an interesting talk with one of my ex-colleagues today regarding the process and stuff. I will connect in private. Makes sense. Okay, dude. Okay, guys, anything you want to share with me, Guru? First class ஓகேவா? ஆர் போரிங்கா இருந்ததுவா? ஆர் I have to speed up or slow down? I want individual feedback now. Starting Divya. As of now, the teaching is fine. We can understand very clearly. And, yeah, he's giving more real-time examples, so it's fine. Anurag, பயந்துட்டியா? இல்ல ஆக்சுவலி ஸ்கூல் டைம்ல எல்லாம் பெருசா டவுட் எல்லாம் கேட்டது இல்ல. இங்கதான் டவுட் எல்லாம் கேட்கறேன். அதுவே பெரிய விஷயம் தான்.
இல்ல டவுட் கேளு. கேட்க தான் உனக்கு கத்துக்க முடியும். எதுவுமே கேட்காம இருந்தா கடைசி வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சதோட அப்படியே நின்றும் அது. கூல். ஆதித்யா? Sir, no problem with the pace. It's actually well Okay. set. Okay. It might increase in the future. So the initial few days, so நல்லா அப்படி இருக்கலாம். தேவிகா? Yes, sir. I think this speed is fine. And also the real-time examples, ரொம்ப நல்லா புரியுது அதனாலே. So I think அதுதான் பியூட்டியே நமக்கு இதுல. ஏன்னா இந்த எல்லாமே நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல பார்த்துருப்போம், நிறைய பார்த்துருப்போம். எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இதுதான் இருக்க போகுது. இது மாறவே போறது இல்லை கடைசி வரைக்கும். But where we are going to use, that's what is going to make a difference. Okay, Ashwat? Examples were good and pace is also okay. No, pace increase as per your, is my understanding right? One but increase, right? பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்லாம் இல்லை, எனக்கு இதுவே கரெக்டாக. ஏன்னா இது எதுக்கு படிச்சேன்னு எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்றப்பதான் சரி இது இதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதெல்லாம் தெரியுது. ஸோ திஸ் பேஸ் இஸ் குட் டு கோ. நோ நீட் டு இன்க்ரீஸ் த பேஸ் அண்ட். ஆனா இதே பேஸ்ல இருந்தோம்னா முடிக்கவே முடியாது. கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஒரு டிகிரி பண்ற மாதிரி ஆயிடும். சரி, அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரே தடவை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். Okay, got it. Lakshmi? It was quite fine. Yeah, pace was good, and I think it would vary depending on the topic as well. So I'm just waiting to learn how it goes. Vinay? Yes, sir. Easier தான் இருந்தது. There are a couple of days we'll adjust to these labels. நீ வீட்டுக்கு போனே இல்லையா சொல்லு ஃபர்ஸ்ட்? வந்துட்டேன் சார், வந்துட்டேன். வந்துட்டியா? ஓகே ஃபைன். சந்தியா? சந்தியா ரீச் ஆயிட்டியா வீட்டுக்கு? வந்துட்டேன் சார். ஓகே. நீ நடுவில் மிஸ் பண்ணிருப்ப. இட்ஸ் ஓகே ஃபைன். நம்ம நாளையில இருந்து அந்த டிராவல் ஸ்கெடியூல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதை. ஓகே சார். ஓகே கூல் கைஸ். இட் வாஸ் அமேசிங் ஸ்டார்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். Guru did to perfection what I expected, and I want you guys to be a bit more proactive. So அது வந்து போக போக வந்துடும், நாங்களே பேச வச்சிருவோம். So don't worry about that. And thanks Guru again, and thanks team. வினய் பேசவே இல்லை நினைக்கிறேன். இல்ல வினய் டிராவல்ல இருந்தான்டா, இப்போ வீட்டுக்கு ஆத்துக்கே போயிருக்கான். Okay, so probably நாளைக்கு he will be in a better position to speak. Vinay was just typing in the message. நீ கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தான். இது ஆக்சுவலி சாட் பாட் சாட் ஒன்று இருக்கும், நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், டீம்ஸ் சாட். அதுல தான் அவன் பிங் பண்ணியிருந்தான் ஆக்சுவலா. ஓகே. நானே கொஞ்சம் லேட்டா தான் பார்த்தேன். Okay. Chalo guys, see you tomorrow then. Yeah, 8:30. At 8:30, yeah. I will make it as a recurring invite probably after tomorrow's call. Like we will schedule like when all the classes are going to happen, and I will try to make a schedule out of it. Okay. And at the same time, sorry, attend your quizzes properly. You know, that will give me an insight like where I am standing, not you. It's where I stand. Where is my teaching is, whether I should improve it or I am that bad teacher, then I have to say to Stevens, see, I'm not justifying my activities, and I have to be honest. See, it's I'm doing out of fun. Okay. See, I've been assistant. I worked as a professor in VIT previously. So teaching is my passion. Like, and I have to be just doing I have to justify my action also. Else he will ask me, என்னடா metrics என்ன? He also has some KPIs to me, right? So I have to provide him the feedback. எனக்கு இந்த KPIs உள்ள பசங்க இப்படி இருக்காங்கன்னு நானும் சொல்லறதுக்கு நீங்க quizzes அட்டன் பண்ணாதான் என்னால தெரியும். இது உடனே அவங்களை டெஸ்ட் பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் தட். இட்ஸ் ராதர் இட் இஸ் a test for myself through you. As simple as that. ஸோ குவிசஸ் தான் அட்டன் பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு சாட் ஜிபிடியில் உட்காந்து ஆன்சரை தேடி போடாதீங்க. நானே உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனே சொல்லிட்டேன்னு அது தேடி போடாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அது மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் லைக் ஐ ஆம் சீரியஸ். நீங்கள் சாட் ஜிபிடியில் எதை கேட்டாலும் ஆன்சர் வருதுங்கிறது அதான் பிரச்சனை.
So it's not big. For you guys, it's very easy. Even for quotes, you can search it. But I want you to understand the fundamentals. Okay, chalo guys. Take care. Okay, students. Cool, guys. See you tomorrow in office and later in the night during the call. Bye bye. 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 Thank you, sir. Yeah.